TV Oburabu Wagusi. Etaya TV no kwegena na kwabere gukwewo kya mono asukubwatia enkwa na uyo minto eri kyabwate ikarbaye gukwanira iguru ya engani yo gendrete ku koreto mungsumono anena sorgongo rwagusi guriyo wesokia kwaye justice yo kabero mu chief justice Maraga kuriye kiro kyuburai wense nabayigo asimatia nginera kagire gucyo wesoke kuriye kiro kyuburai katwarira bange bagendrete ku mwakire ku kumatiangi batebanere oisaine ase kiro gekyo kurende ne bere kabakulika cyujumbe kinyinge sana Chinsa cyatokera lakini wekatomo manyuma nchumuliria mangana mai mancho muri cyaragire Chinsa Inye to kwargania senchira bene to kumanyara to kwargania tia senchira ere yo wikirano koneli tangania igana to kwargania senchira yo bwenge usabo abantu banyamira yongo mutakirama ya asa egasi ya jokoro uchumutu mawaziri w'ekigosori n'amangana y'abasaye kurwase county ya Nyamira Dr. Peris Nyaboke nigatianigwe mambia lero chinga kyo mugabana borogongo rwa boliri abarayigo korera abanyamira amagenderero na bado tunataka kuhakikishia watu kuwa wasiwe na wasiwasi, kila mtu aendelee na shughuli yake. Omulembe nigonekiwe koiranirwa sorobe rwa Transmara chinga kya abananchi babuli gotiga korali amangana atali yekene igoro yokobora ko mulembe aschinsemicho Nari aboko inyaka kuja kwenda kirase abantu bateberenga matiana na ndio twari wanja 20 naba kuzito hamo Oyo kabiro mu waziri w'obulendi w'eme Dr. Fred Okengo Matiangi nigagenderere gosiro n'abange babagusi asega ngaya yo kuligekero kyoburayi bwense asomwaka bw'ekirubere na 2025 ne Everlyne Osero uri atokubwatira na soko MSM yebimanyiriro nigakoro kwa Joshua Uta Mwaziri o Gender, Sports, Culture na Social Services Dr. Peris Nyaboko Roko nigatianiwe mambia lero basoabisi ase wizari yo moyigonyara kabako kwaliganirwa nakorawa n'umugabana we county ya Nyamira Mosque mu minyalibo aba waziri amona ba chief officer Waigonigedu Nyabuga Makori Barnabas Ngondo Als Nyakerario na bago kefa bwana mona Duke Mwenga abatiani wako bachi member ase body yoraji ko unengi akorika kwa bakori mirimo be county ya Nyamira murobere okorekana asamaga chamanene ye county yo muri kitogero Peter naikira nas chinsemecho no regana robotirwa ya senchira yobo ikirano Nasa magacho amanene ye county ya Nyamira bwase umuwaziri Dr. Peris Nyaboke Oroko yo otianigwa nakoba umuwaziri o Gender, Sports, Culture and Social Service. I, Peris Nyaboke Oroko, do solemnly swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Committee member of Nyamira County. Yomega yomuwaziri Dr. Grace Nyamongo konganyigwa na koirwa ase wizara yechipara abwasu muwaziri Peris atebabuna nigo agochiako bwatera na mone serikali ye county ya Nyamira gokolera abamenyi be county ya Nyamira amagenderero. I humbly take this task. I will implement the policies that are there, and also where we need to legislative proposals, I'll do my duties. And I will also be faithful and diligent in my work, and thanking God again for this opportunity, and I'll be a team player. I'll work closely with my colleagues. Thank you. Echinga kichecho panel yaba member batano ababakolingo ligwasa matuka bwango iga abarache gotangasa amabaga yokolikwa amakoli meremase county ya Nyamira abarabunigo babagotianigwa ase amagacha yoye county ya Nyamira. I, Kefa Bwana, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and to the best of my knowledge, skills and knowledge discharge the task. I, Barnabas Ngondo, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and to the best of my skills and knowledge discharge the task. I, Edwin Nyabuga Makori, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and to the best of my skills and knowledge. I, Alice Nyabuga
do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and to the best of my skills and knowledge discharge the task. I, Duke Emmanuel Changa, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and to the best of my skills and knowledge. Na sensemo ya yo mugabana bwe county ya Nyamira muske amoskimo minyalibo yo baga gwikerana asomenye goyo nigamuganire Daktari Peris Oroko amayana komugania gwikerania bune wizara ya yego chika rero twacha wasua ino mwaziri omuya kuru Dr. Peris Oroko. She was no arenga akare yaje ya kabere usabo abantu banyamira yongo mutakera maya asa egasi ya jokoro ujumute na sensemo ya bamemba abo batano be body ababagotani wali tukolia lero mugabana ya liboni gabwata iga azeza rekenshon panel una momanyete ndumugate body yeye korika abantu ekoruku public service board yego saw for 6 years miaka yaba ya ere ndiko bwadiri chiko ukata chora bageni ochora bageni e panel na appointed rero na ere uchiko advertise e bakori interview e chora abantu baranyare okorega siye board bono Daktari Grace Nyamongo niga mwereire Daktari Peris Nyaboke oro ebibunguo bwe wizara ya Gender, Sports, Culture and Social Service abwase Daktari Grace Nyamongo abirega koire wizara ye Chipara se county ya Nyamira guripoti ya Eta Television kurwasa magacha manene ye county ya Nyamira kutoka se bunge ya West Magirango imeje county ya Nyamira lietaliana igonkoro kwa Ogero Peter Yamono sana Ogero Peter omo DCC we sub county ya Kenya William Bet nigo aine kiribuna molembe asomo babo gusina Transmara nigo genderete kobao anene mono magega ya mangana yo koso kabuna molembe nigo chakire kobora asichinse mecho Ukwana neta ya TV ya service ya yego toka ime ya Kenya nyabo machoge burabu nigo beti ya boririe abananchi batiye kuralia mangana iyo burimo ayua yanda ayandake akwa abande obwoba chinga kichicho nigaboriri bali konye babeire no bwoba na gutaka kunganya kurwange no mubabo yo kogendera kobera roro kubatikana buna no molembo iranire asenseme yo muri kito konela sonyanchi mogusu na make kubwatikana mwana mangana nyarire kobaka kukwane kabuna chisiginigo cha kirikone kigwa chinsemo cha Eramani omo DCC we sub county ya Kenya William Bet yokwana nigeta senikiga nigo akwane rigorengane yo hasane kebuna muchandondo bwensito ya sumo bagoyo kubwatikana mone bikaro bigendere kurwana abagambi be chinseme cho kwa tuna pata fununu kuwa saa ingine pale kwa mpaka kungetokea shida especially tulikuwa tunapata fununu kuwa labda shule sikifungwa tunaweza pata shida ya ile vurugu tulikuwa tume experience hapo mbeleni, lakini mpaka saa hii tunashukuru Mungu kwa sababu sasa area imetulia. Watu wananchi wanaendelea vizuri na kazi zao za kawaida. Kama ni huko kwa mpaka wanaenda huko Masaini wanaenda vizuri sana kwa amani, hakuna shida yote tumepata mpaka saa hii. Chief wetu wamefanya mikutano na kutoa wito kwa kila mtu aweke kwa amani, na kila taasisi ya serikali pia imesisitiza kuwa tukae na amani. Omodisi nigaba inekire bale bamenyetangeno mubaga uyo murembe nabo igoboteru chinga kiboiga tebirubna ena merene y'abananchi kura chinsemecho nigo bagendretene miremo yabo ya kerari tuko. So tunashukuru Mungu kwa sababu saa hii sasa amani pia iko tu pale kwa mpaka. Na bado tunataka kuhakikishia watu kuwa wasiwe na wasiwasi, kila mtu aendelee na shughuli yake. Serikali iko macho, hata saa hii tuko na sub county security team ambaye tumetoka kwa function saa hii, tumesema tunaangalia hiyo mpaka kabisa kwa karibu. Tunatoa wito wa wale wote ambayo wangefikiria labda kungekuwa na wasiwasi wawache hiyo maneno. Asase moyende niga kwanirigo yokunganya kwabantu kurasa mubagoyo kubatikana munengane yo hasaburio ndetaba isa kunganya asinge nchomwe rembe turiguchiko sareka ase chinsemecho. Kwa tumesikia kuwa
Kuna watu walihama kutoka pande hiyo ya Transmara, lakini wakati tulifuatilia tukakuta hakuna, kwa sababu tulikuwa tumesema tupewe majina ya wale watu walitoka huko pande ya labda Inosain ama pande hiyo ingine ya Kilgoris. Lakini wakati tuliuliza majina hatukupata hata jina moja ambayo ilisemekana amehama. Kwa sababu tungetaka kujua kama kweli kulikuwa na watu wanasemekana wanahama kwa sababu gani, ni nani huyo amewaambia hama, ndio tulikuwa nataka kuuliza. Kwa sababu sasa pia na wenzetu huko tulikuwa tumeongea na tukamwambia sasa amani iwe, na kweli amani inaendelea. Kwa ripoti Rigita Gita ya TV Igonkuru kwa Cornelius Onyencha Mogusu. Bemono sana Cornelius sababu sini kwa babo uliwe go chamo bunenchiremo yokurigekero kyoborai bwense ya Kenya na yankolengana mono yokabiro mu MC wodi ya Kyogoro Mheshimiwa Samuel Apoko nabo igo asanya rako wako yakona somo yigabo matanga imeyegetige skuru ya Kyongongi bosansa Sameta sub county ya Kisii. Apoko nigateba buna engakeye iganigense ngimegendrete ko moto ya Matiangi aso wisana sekirogekyo asebo igarage kyara uchaso yokabiro munachie bino David Maraga neganga yaye yokugania gutene na sekirwe kikobura iwense Mulikito sage ni kerosi Thomas Namange. Digo engana yokumwakira ekoko Mheshimiwa Fred Matiang'i buna atigotene na ekyo president 2027 agendete ko kwanerwa kira ASM kutano okwana engakyo komwenya omongina Agnes Kurbontabo Chinsa Inye Kyongongi nigo oyo kabaire MCA Kyogoro ward Mheshimiwa Samuel Apoko anyare kuburia omugusi aichamo bunenjere moyo chako kwebanga kwakira Mheshimiwa Fred Matiang'i chikura Nabatwale basabangira raundi yaba gusito bamo nabakora Nyasaye natororoka nirwo tumotwe nandi tugusabanga bande garomo gusaba na ino musabe ngenje inga bagusito bamo nandi nabokuru imyaka yo gweta kirase abantu batebere nga Matiang'i na ino tware bwanja 20 nabagusito bamo negara tuzuke Matiang'i yibo tumotwe Boigo Mheshimiwa Apoko nigo anyara gukwendera igoro yenda mwamu abantu bande bagutwara negara abantu batebe igoro ya Matiang'i kandi abande bayimuke batebe Maraga bonegesa kubya burukanire ntware bwanja nje gukora ku bafato nyabiri ndeno mwasiri by virtue of faith nando murayiwe kanisa no mwaka Maraga nene na arabu ya chief justice neno mulisi na inje wanja abantu bayitomo saberenga abo mulisia arandie nchiri yesera neto bende gutumuka egera ndozuki Maraga go ndozuki Matiang'i go tumutwara amenyokane na rutu engakyegoiga ese mbobere yokabaire MCA Sameta Mokwero Mheshimiwa Geoffrey Ombati nerogana nyara gusama abantu banyara ko baba wanchana iko tiko bateri abantu babiko namba 1 ko basaba kwanja ekire to antene kende yonsi opera rais obora ibore bo suka mu 2027 na itumo busi go ikatobo ujenge rubekene omusike Matiang'i tomo bwatesie abantu bose muchamo tukwate kikadi nalyo bantu baragenda Boigo Mheshimiwa Fred Matiang'i nigo anyara gotogiwa kubwatekana negasi arenge kubogokora nande boigo nyara konyakora asenjirengi yampaka abakenya banyara goitaba Matiang'i na korega Kenya egasi nene negentu yokumutunya na kuruma egaya na maskani ukuamini aminiti ya serikali ya Uhuru Kenyatta bono nigo Mheshimiwa David Maraga anyare kuborirwa anyare gutika kuboria igoro kyo president somwaka Maraga igoda tebe esima ya bugate bakitanyira ninze kwa sababu no mwaka tokorega sibuya lakini bona anda akalo so amulango so ale ime igobono ngosabyale kakikara atakekubaga naje gusina bara irorere tanyoro boso kumbuya kubendimana mwange abana b'eskuru bagotera tibabatere buya bakuna kuitwa egento togosaba eserikali ya Kenya etokorera amagenderero
Bosire ya Etaya television ya beru wa kusi amon sengba kura egeti ya Kyongongi sub location sameta sub county ya Kisii county oyo nomero ino sagini kerose Thomas abalimi bekemerigie chai ase factory ya Nyansiongo nigo besokera na gukwanire mechande ibakonyara ko bagwetera sobolimi bwabo nabatereri be factory eyo nigo baigo bakwanire igoro ya moyo alia kwenanwa ne serikali gochase orogongo rwa Gusii na tokumanyiwa no muriketo Felix Nyakundi bagukwana neta TV ase chinsemo ao imeya burabu abarimi bekemerie kege chae ne batogokiri nenchere meroberie gokorekana ase factory ya Nyansiongo eyo barochenga nige kogenda maminchano kogania amono gokagera kwabo barobobu nabarimi negati yabo ali bagukwanera naya biasara bie chae ya itotokona rie factory ya ito Nyansiongo tea factory biabeire bibe ebagototebia machani arasti ya na araire warehouse Mombasa buna bono mubwekano eponasio mwakori ebakorete gento twakorwa factory into borrowing ya milioni 800 na kitu bakatwaka na bune eponas without the consent ya ito ntu na barimi eyiye minute ngane ro ni babokoretie togendete kona chwa tutabugatia bari now libori ya neneri ekero ya ikere buna bono moisonde mbate bete na ande boira ya sirire Nyansionga management iterita yale gotebia barimi ngi kegenderete echira arie toigwete nga echae ge kwamete chinse chinde chia sukire maega kugura amachani aya ito koru Kenya ga iraba ngeto bwate management etari go shed right go cha sabarimi intua banyene chae ngaitore abarimi aba nigo boigo bakwanire igoro ya bonus y'umwaka uyu eyo erache ko bainse ansentunde yende kubwatikana na kirie cha ya Nyansiongo gusigwa ase factory chingao buna bakweresera kare boire ya sarikire yego je yaikiranga echaye koirwa sande inandi bono tuguchigwande koragamia kibesa nande echaye koirwa satame nande uchikoroseri wororo inki abatare kitabaita ni management intwege ntoko buri kyari ne byasara intunechi stakeholders ngi bagato twerera bya batatebinga echaye abeirege byasara byabeirege poira ya twari problem echaye bono togotora yomokoira factory ya Somboko omuntu kurusi chaye raitiko all the ways to that Somboko ikibesa kyogosia etulini class intubuna baremi ntura togochore chaye enkesana ya enkoro ni netwe nepo twakane boyo netwe nepo expenses kucha chirigoro twakane chiron andi tonyore kitogutumia Waigoni gabarimi aba bakonere igoro ya moya aria kwenanwa gochaiga Gusii aria tapimiri kwenekio gokorobuya kwabo asorogongo rwa Gusii na igo gosaba bulingoria bwa bene ero kwenekio gokoria kwabo kuya mangane yu buoyo tigabato test liro beririe itondibwe kaini liro balie chinsemo chinde bagotorete buoyo bundu matinga nko babore tested kuruchi igari chimabara chia serikali bamaya goicha bato ikia bagotobuyo tokobeka chai bwa soki amaganda chibenchi tokoire chai tundubali yamaya goseliwa igone kitogosaba director cheito ga kimuta kwanja mudurigereri ekemerieke asebono basabire gikiro kia bene kobekwa asobwango erobanyare komanyigwa ari agendrete no buteneneri bwe factory yo ya Nyansiongo asengenje iyo ndotagete management ya Nyansiongo we demand erangerie a special general meeting etwerese igoro yecha ya bawanirie metinyetano nomo yaitire kurega sebunge ya borabu imeya kaunti ya Nyamirango reporter ya Etaya TV Inchen Felix Nyakundi Mwalike Botambe ase wizara ya Social Protection and Senior Citizens Affairs Joseph Mugosi Motali nigabolirie bunge komwa chibese elio ababatubanyare chibese icho wekonya nigayakwana iga ase committee ebunge yo koligereria oikiranirwa kweli chiko gose implementation committee amangitete unatwarigani no muriketo Josephat Muracha
Litukoria rere komiti bunge eli kurigerio goikirani kwa mangana ya serikali nigo yekira no murikyo botambe we wizara ya Social Protection and Senior Citizen Affairs umuske Joseph Mutari asibari gukwanira mangana y'abagaka n'abangina bari bayikire myaka yo kwego kibesa kiri serikali asebono umurikyo botambe umuske Mutari atebabuna bunge tia mwetereti kibesa kikogenda ase sector yo. The House did not give us a supplementary budget for the cash transfer. So I'm spending on a 2-2 basis, then I come back. So Chair, when we say we need to continuously do it, Chair, we are much willing, but funding is not forthcoming. So once we get funding, Chair, we can assure you, everybody who qualifies will be in this program. Ababunge nigo baboria igoro yo kwerikia kwa abantu bali bayikire myaka babwenta ko babako ego kibesa n'abandi bali berigetie kurende mbaracha konyora besecho. Why don't we just have a small plan to register these people even if you don't have the budget, and then that way it becomes easier, Chair, to lobby members when you know 300 are getting, 40 are not getting. If you give us that data, then it will be very easy to convince members to allocate money towards giving that 2,000. The elders, most of them don't have even the birth certificate, and some are left out. What are your plans for these elders? Thank you. Do we have opportunities for correction of documentation for the purposes of ascertaining the actual age of some of the citizens? Musike Mutari nigate bamna nigarikiria banta bange abwabwate oroboti rwabo kurende egento getara nyorekana nekibesa ekyewenda ko bachaka koba gakoba. We have our data in our what we call enhanced single registry. We have all our data. Actually, our data for the vulnerable people, to be precise, is 5.1 million Kenyans. Umunyakiro kubya komiti nigari kumanyanga nchira kibago tumeka kwa abantu bande kibesa na bande batari konyora unyara ko bakagusaba bakikunyara ko bakwisaransana egwizare yo amo na treasury yari kurigera ngaki ebinte bibiranyara ko bikorosigwa asoboikirano. People living with a disability alone were 1.3 million. They decided on 700,000. They left out close to another 700,000, about 600,000. You would wonder how did they decide who to pick and who not to pick. We need to have another meeting with the PS and Treasury so that we deal with this issue. That is when now the chiefs, because we are insisting assistant chief to help us in registration, but they will be later be blamed when these other people are receiving and the other ones are not receiving. They will be saying, oh, this because so and so politics and so on, it brings that confusion. So we want, if all of them have been registered, let them get that money. Umusike Mutari nganyara ko bakago sabe komiti eyo enyara ko bakikoba eteri kibesa libacha ko abantu bali bayikirie myaka yo ko ego kibesa ekyo asenchira yo boikirano. What I request the Honorable House is to continue assisting us also. Once we get the funds, Chair, sisi ni jembe tutatwanga ile yote ambayo iko. But when we don't have funds, Chair, sisi tunaumia kiasi. So we are really appealing to the House that they make sure that we get the funding. Ingo ripoti liyegetaseni gieta ya TV korwa asama gacho yebunge maritane Josephat Makura Muracha. Muraiwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigagenderere kwegerera bokoreri insi ya serikali yaye nabo igokoiranirwa kwemeroberio AASG sector boigo anyara kabaga kweresero moroberio muyebo bokoreri sha ekero okorenganirwa no lyo mokoro ONHIF. Kokone me county ya Bungoma asumuyiga bwo matanga yo komwenia John Koech Chepalunko yorengo mu waziri asa serikali rutuniga mochia bari bagukwana bobe igoro ya bokoreri bwaye asaine kego cyagwikirania magendera anda manke asaba Kenya. Niambia nirekebishe kilimo. Na hiyo kilimo nimerekebisha. Chai inalipa beta. Kahawa inalipa beta. Fertilizer nimeteremsha chini. Maziwa inalipa beta. Sio ndio mtihani? Muliniambia niunganishe stima. In 5 years tutakuwa tumeunganisha 1.2 million people. Muliniambia nirekebishe elimu. Elimu nimenyorosha CBC, nimeajiri walimu 76,000, niko na funding model mpya ambaye imeokoa ma university karibu 23 ilikuwa imecollapse.
hiyo program inaendelea mzuri. Tulikubaliana na nyinyi mambo ya kupanga ajira ya vijana. Hiyo ajira inasonga pale kwa affordable housing, inasonga kwa mambo ya market, inasonga kwa mambo ya digital jobs, inasonga kwa mambo ya export of labor. Mimi niko na scorecard ambaye itadhihirisha wazi ya kwamba hiyo kazi ya kupanga ajira ya vijana nimetekeleza. Muliniambia nipange mambo ya afya. Mambo ya afya ndio hii. Ile ya zamani ilikuwa na ubaguzi. Hii nitahakikisha imefikia mama mboga, imefikia mama wa kijiji yote, pia na wao watakuwa na bima ya afya kama sisi ambao tuko na kazi, ambao tuko na uwezo. Even those who cannot afford will have a universal health cover. So wale wanaongea mambo mingi wajitayarishe kwa hii mtihani. Wasiongee tu hivi. They must have a plan. Oyo kabira mukonyi bomurai bwense ya Kenya Geoffrey Rigathi Gachagua nigaboriria abakenya ko babatorerwe kero bagenderete kweroberia gochia se okorosie serikali mwaka bw'ekiri 2025. Gachagua nigayakwana yachinga kekira naso muyiga bwa matanga ime Machakos sasa tababuna babekiro boroso bwo koroisia serikali. Wanasema tupangane, tutafute serikali mpya mzuri ya kusaidia Kenya, na hiyo tunafanya na huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka, na huyu Eugene Wamalwa, George Natembea, Fred Matiang'i. Nikiji yako hapo jikoni ndio na chora maneno. And I want to assure the people of Kenya, we have a formula to give you good leadership. And your son Kalonzo Musyoka is a serious player in that negotiation. I want to assure nyinyi watu ya Ukambani, huyu kiongozi wenu na nyinyi tutalegesha heshima yenu kama jamii. Mumetharauliwa miaka mingi sana, si ndio? Si mumetharauliwa sana? Sasa tumeshikana. So watu hapa ni Mount Kenya South na sisi pale, watu ya jamii ya Mlembe wako hapa. Abigo mwa Senator Obungoma Wafula Wakoli oyoro munyakiro bwe committee obolemi nigikira na sigi karo kya United Nation Food System Summit asoma bagani safari park imwe cyo Nairobi eli okwanira igoro yokoligia chinchera cyokonyole ndagira na mangana yogo chinche kwelire yose climate change. Nigobono asabire serikali kubwatuka imirimo amone kibesa kirya kikogenda ase county eryo nali abaremi baranyare gwikirania ebirengo bibonete byoboremi mense ya Kenya. As a Senate, our work is oversight, representation and legislation. Legislation on things that affect agriculture. Prudent for us as a Senate to put to check and remind government that because they have 100% control of information with regard to weather, they must be able to advise farmers, one, on which crop or which feed to grow for harvesting, to store for purposes of feeding animals during drought periods. We have zones that have maize. After harvesting maize, where do those stocks go? We have tracts of land, ADC. We have carry, all these things, these institutions are big tracts of land. They can grow grass, they can grow hay, and ensure farmers have storage capacity. They are trained to store food so that during drought, they can be able to feed those animals. Number two, they must be able to prepare farmers for market when times the future dictates or indicate that we'll have a problem. So they should be able to buy the animals, have a reserve money to buy animals from farmers, and these animals, government ought to get market for farmers. We must be proactive. We can't be reactive based on the changing patterns of weather.
na bono korwa semeza yobonchoria bune nchiremo yokwirigeria ni gabonchori bekiranya kwa bagenderete wetera makon kubwatikana munembure nyinge asabo igamaguri chindagera mone binto akagere gokina nigo muri keito Ruth Kemuma yetarire chireyo na usanga na bonchorera bechindagira mone binto na kumanya maguri asoroboti okubwate okugendera kugutwa kwembure nyinge nigo kugenderete kwenekiwa ase chinsemo niga bonchoreria bagenderete gwetera makongu ayo nyari kubaga kwirania obonchorera bwabo magega uremeza yo bonchoreria nigo ritukorera rero twaitarire chiro ya nyakoe abo ase twasanga na bonchorera bechindagira amone bintu na kumanya amaguri abo niga amaguri ayo anyara kubaka gukina korenganiwa ni ritukorera igoro ase echiro ya daraja mbili Ochakira sensema ye chinyeke nigo chibando chonigwa emye yemo na 30 hasebu ni chonigwa chiribwisano ne chimibere umuchero muturiro nigo onigwa chiminye obali nigo muturiro onigwa chimisato na 50 asomogo onigwa 53 chingenda mini nigo chonigwa chimisato umuturiro chirachonyoro chimibere na 50 umuturiro ase chiracharoskoko chonigwa chiminye umuturiro Waigo chiracha yellow green nigo choni wachiminye umuturiro ase chinchugu choni wachimisano na 50 umuturiro. Asensema ye chinyanya nigegereti choni wachiribunye ne chimisano asensema ye biasi nigebu nibyo nigwachiribunye ne chimisano na isato endo chimisano na 50 aso umuturiro onigwa emye yemo na 50 asensema ye chinyeni esugumye nusubuni nigo ya onigwa chiminye na 50 amagomba naro nigo onigwa guchakira 200 aso mena ya onigwa umuturiro chimisato na 50 Manya bwari bunini go aunigwa chiribwisato asare yo gupimwa achakira 50 wika emye yemo ebitungo biranya mato ebunini go byonigwa chiribwinye asebira byo gupimwa byachakira 200 na biranya nkundi nigo byapimwa ni chikilo asekira yemo yari gupimwa emye yemo asensemo ya matunda Alia maroro nigo apimwa guchakira 200 asari ya maroro naro apimwa guchakira 200 nabayigo nemisi nigo yaonigwa korenganiwa n'obutambe Omancho muligera bweta TV ayona aramagori korwase echiro ya nyakoe kuremeza yo bonchore ya Etaya TV eretaria ne Ruth Kemuma Maraiwense ya Kenya William Ruto nige mambi yeli tukolia lera nyara kabaga kwa aligania bagosoli be timu ya Rising Stars ase nyombo yobore State House abu asanyara kabaga kuba irukelia bendera yokubaganilia mayase amamerani AFCON ya bagosoli nsemi ya Cameroon gebere ayora kolekana ime ya Cairo Misiri gochakira chitari Cameroon gebere na isano nemo mutinyo yoiga Wego nigo baikira no mo egeria o Kenya Salim Babu murayo FKF Hussein Mohamed wego mwaziri w'ekigosore Salim Muvura bonsi abo baba ganeria usaba sabera maya Racing Stars abo baragenda Morocco ase amatuko 10 yo kuyarigania magega yo kugenda Egypt asama merani ayo Kenya nigo ira gosore na Nigeria Morocco boigo Tunisia ase Group B. This is the flag of Kenya. I'm handing over this flag to you as a gesture of the people of Kenya, the government of Kenya, and myself, of goodwill and our very best wishes as you lead this team of talented young men under 20. Nase nyomba y'oburai ya State House ime county ya Nairobi awaso Maraiwense William Ruto nyara kubaga kubarigania abagosori ba Kenya under 20 kubakwanira Rising Stars kubatkanira barierete magigayo kugenda kugosora AFCON abagosori nsimi ya Cameroon gebere Ruto nigareri bageri kwiruke bendera yo kubaganiria maya. I'm very proud to host this great team. I must say right at the onset, congratulations to team under 20 boys from Kenya. Already you have made history that this is the first ever team under 20
to qualify to play in AFCON. That in itself is a pride for us as a nation, and it is a mark of confidence that Kenya and Kenyan talent and Kenyan young people have what it takes, not just to excel in our nation, but also in our region, and as it is, excel globally. Bwego maraiwense ni gaye kwanira abisi yobutene bwenko yime ya Kenya gukwanira FKF abasa tebire ngani ga watoko semiro konne ngi abisi yo inse ya Hussein Mohamed machiko imukenko yo ya Kenya na ko basamago sira chitimu chonsi chenko yime yense. And I have confidence in the leadership of our football in Kenya. I know Mohamed Ahmed very well. And I know that you are up to the job. Please, don't let me down. Don't let the country down. Don't let football down. Asikirianga nigere ntunde ntangani kigime timu ya Kenya kwa yekwana under 20 kokosoria asaba menenega yo korigo bunyangongo bwa Afrika nigomo waziri w'ekikosori Salem Vuria anyara kuirari bageriga kubakirambya mwana bagosori ba Rising Stars aso kwenye tikiti yega na kubasabera maya asib minanebyo. Is very historic, Your Excellency. This is the first time that a Kenyan team of this age is going to compete in AFCON, and we are giving you all the support. I'm very confident, from what the captain has said. It is a group where you can win, and I'm sure you will win. It is a good prelude for AFCON and CHAN, and therefore I have no doubt that this team, Your Excellency, will measure up, to the expectations of Kenyans. Kurasi BCFKF inse Hussein Mohamed abaikira nabo igo McDonald marigo yora mokonyoye nigoba mwakira umurayibwense ngambiye mona soko barige ne asinyombo yobura ya State House asikirengani oyaro ke serikali gerange ke mago chigusira chigosori miense ya Kenya na kwimuke birengo bya igoro. We are making every stride, every measure is being put in place to ensure that we revive football in this country and to ensure that we have the best for our youth. Infrastructure, we have noted with delight that it is, we are expanding our stadiums, and I'm very happy to see what is happening at the grassroots level and also at the national level. Without right infrastructure, we cannot commercialize football, and it is my hope and prayer that this will continue even at the sub-county or at the constituency level, where we need facilities for our footballers. Kurwanse semo yabagosori ngo captain Barono Chinga nyara ko bagago korere merobero babegetana mona mazoezi bakorere bunenchere ye moyo guchikuyarigana asama mirane yaiga asabano babangite kuchikobere me amoroka sama tukoikome magigaye ko yere me Egypt asama mirane yaiga AFCON nigo Cheng arurogo semere ngani go barachikokoribia asichikosori echo. I want to assure you that as under 20 we are going to fight. We are going to make the Kenyans proud when we come back. And we are going to fight as brothers here because we are going to, because it's a very good privilege to rise the country, and we are sure we are going to do our best there. Kenya nigebekira se group B asira chikosora mona Nigeria, Morocco na boigo Tunisia uneta chikosori ni goto kubasabera maya Rising Stars. Kefanengo Bosire, Etaya TV. Araitwanya kwato kwalia nilialitkeli gali Jumanne kolende ntinyala kwato kuendera kumanya yo mananda mange bnaragendera wate kana gutwikira semeze ito ya mangana maiya tukubakirambye muno bari mwensi mwabere mu gutobwati yakorwa sechinsinyo aho mwako kira mune amata yakorwa chinsemo chenyamira bataba agontena batobwate tieke gima inyoro no manje muyetogendera ko bayinyoria abuna na mukumanya abami no boigo go kwene kiona batunya Rase TV chiabo ase okoriskan chi channel
Sionspi Etaya TV ntwabere toko upgrade signal yaito igobona na bomukumanyi bali motoroche na bomukumanyi bali batari gotoikera kwene kyo no babere ba ko riskan channel cyabo eri ba gotonyora na kubwatia emirobere yaito botambe mbye mona sabari kibaito bali twabatera na sokone kia goikeire asenchira ere yobikano ere triane Everlyne Osero anchire onkoro kwa Eric Bosire twabatera na Joshua Uta Mokogoti Joseph na bego Ruth Aluda tutaliko mweba Brana Chaka twakoganirie obaligari borobia na bego botkorobia.